Hello dear students, welcome to Hirok Study Hub. My name is Hirok Jyoti Datta and আজি video lecture আমি enforcement inspector previous year question paper solve কৰি আজি class 2 আমাৰ video series part 1 হ'ব and ইয়াতে সকলো students কে কম যদি examত এটা ভাল mark score কৰা ইচ্ছা ৰাখিছা then video tour last লকে বনি থাকিবা এইটো চেনেলত যদি first time আহিছা then like share and subscribe কৰিব নাপাহৰিবা so without wasting any time let's get started so previous year প্ৰথম questionটো হৈছে In which year was the famous Assamese monthly magazine Junaki published? So, kuntu bosorot Okhomia famous monthly magazine Junaki publish hoisile. So, the option of bidorte, our correct answer to hobo, option number B, 1889. Ya logote, zorito thoka kisuman important notes hoise. The first issue of Junaki, an Assamese language magazine, was published on February 9, 1889 in Calcutta. মানে জুনাকি ম্যাগাজিনখন কোপা পাবলিশ হৈছিলে এটো কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে মনত থবা কলকাতা পা হৈছিলে দ্য ম্যাগাজিন ওয়াজ পাবলিশড বাই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা সো ম্যাগাজিনখন কোনে পাবলিশ কৰিছিলে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভায় ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য ফেমাস আসামিজ নোভেল মিৰি জিয়ৰী সো ফেমাস আসামিজ নোভেল মিৰি জিয়ৰীৰ অথৰ কোন হয় সো দিয়া অপচনৰ ভিতৰতে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব Option number A, Rajnikanta Bordoloi. ঠিক আছে Next question. For which of his novels Birendra Kumar Bhattacharya won the Gyanpith Award? So Birendra Kumar Bhattacharya Gyanpith Award kunkhon novel karne paisile. So amar the option of bitorte correct answer will be option number D, Mrityunjay. Next question. Question number 4. Who is the author of the Assamese historical book Ahomordin? So, Ohomia historical kitab Ahomor Dinor kun author asile. So, correct answer will be option number A, Hiteshwar Borborua. Next question. Question number 5. Who is the author of the recently published popular Assamese novel Life of a Driver, Cabinor Ipare? So, the option of bitorte correct answer to hobo option number B, Rupam Dotto. Next question. Question number 6. Who is known as Singha Purush of Assam? So, Ohomor Singha Purush kak koa jay? So, the option of hitot correct answer will be option number C, Radha Govinda Borua. So, yar logote ami baki option kita sai jao. Vishnu Prasad Rabhak ki boli jana jay? Kalaguru, Kamalakanta Bhattacharya, Agni Kabi, aru Ambika Giri Rai Chaudhary, Ohom Kesari. Thik ase? Next question. Question number 7. Which Assamese poet is known as Agni Kabi? So, kunjon Ohomia poetok Agni Kabi boli jana jay? So, the option of bitot correct answer will be option number A, Kamalakanta Bhattacharya. Next question. Question number 8. Whose death anniversary is observed as Hilpi Diwak in Assam? So, kar death anniversary ke Hilpi Diwak boli jana jay Ohomot? So, amar the option of bitote correct answer to hobo option number D, Jyoti Prasad Agarwala. So, yalogate zorito thoka kisuman important notes hoise. Hilpi Diwak celebrated each year on January 17 is a significant day in Assam. So, kun dina celebrate kora jay January 17th. Kar namot celebrate kore Jyoti Prasad Agarwala. Teo kun sonot dhukaisile heya hobo 1951. Thik ase? Next question. Question number 9. Who is known as the forest man of India? So, India's forest man boli kak jana jay? So, amar the option of hitot correct answer to hobo option number B, Jadav Payeng. So, Jadav Payeng ok forest man boli nu kyo koy? Kiliki teo 1360 acre of forest to okole lagaise. Aru eto forest lagaote teo 30 bosor somoy lagi goise. Juntu forest teo lagaisile, he forest naam to monot thobo, heya hobo Molaya forest. Thik ase? Next question. Question number 10. Birubala Rabha has been honored with Padma Shri Award because of her campaign against which social evil of Assam? So, Birubala Rabha ke kuntu campaign o karne Padma Shri Award diya goisile? So, the option of bitot correct answer to hobo option number C, witchcraft and witch hunting. So, Ohomot jeta khub bhul dharona eta ase ki daini thake boli, jake take dhorile daini pati diye. So, heto against ote Birubala Rabhai campaign launch korisile. Thik ase? So, next question. Question number 11. Shivalik is a Shivalik ki hoy? So, the option of bitot
Correct answer will be option number A, Himalayan mountain range. Next question. Question number 12. Deccan traps in India is created by. So India Deccan traps kiho karne create hoy. So the correct answer will be option number D, volcanic outburst. Next question. Question number 13. Which of the following is the largest lake of India? So India's largest lake kuntu hoy. So amar the option of bhitorte correct answer to hobo option number B, Wimbledon lake. So Wimbledon lake ok Kochi lake buliu jana jay, jontu India's largest lake hoy. Aru India's largest lake to kuntu state ot ase monot thoba Kerala ase. Thik ase. Next question. Question number 14. Which of the following is the largest tropical rainforest in India? So India's largest tropical rainforest kuntu hoy. So amar the option of bhitor correct answer will be option number A, Western Ghats. Next question. Question number 15. Which of the following is the active volcanic area in India? So amar India ekmatro eta active volcanic area ase. Aru he jaga to ki hoy? So the option of bhitor correct answer will be option number C, Barren Island. Barren Island kot ase? Heya hobo Andaman Sea ase. Thik ase. Next question. Question number 16. Which state is known as mineral state of India? So India mineral state buli kuntu state ok jana jay. Correct answer will be option number B, Jharkhand. Next question. Question number 17. The Bombay High is a. Bombay High ki hoy? So amar the option of bhitor correct answer will be option number D, major oil reserve. Next question. Question number 18. White revolution in India is associated with. So Indian white revolution to kiho logote jorito hoy ase. Correct answer will be option number C, milk production. So milk production logot white revolution jorito hoy ase. Baki option dita logote sai long. Food grains logot hoy green revolution. Cotton production logot hoy tumalukor silver fiber revolution. Aru fish production logot hobo blue revolution. Thik ase. Next question. The wettest place of the world is. World ataitke wettest place kuntu hoy? So the option of bhitor correct answer to hobo option number A, Mawsynram. So Mawsynram to kot ase? Meghalaya district, East Khasi Hills ot ase. Shillong opa Mawsynram distance to 69 km hoy. So jega to khube dhunia hoy. Kunba jodi jabo bisarisa sai hobo parage. Thik ase. Next question. Question number 20. In which district of Assam we find the Jaipur rainforest? So Okhomor kuntu district ot Jaipur rainforest to ase. So bohote ei question sai pela confuse hobo para. Jaipur to Rajasthan Jaipur boli dhori noloba. Rajasthan to Jaipur hoy. Aru yat amak di ase Jaipur. Thik ase. So Okhomor kuntu district ot Jaipur rainforest ase? Correct answer to hobo option number C, Dibrugarh. Next question. Question number 21. The wetland of Assam is designated as Ramsar site. So Okhomor kuntu wetland dok Ramsar site bli designate kora goise. Correct answer to hobo option number B, Deepor Bill. Ite Ramsar site ki hoy? A Ramsar site is a wetland that has been designated as being of the international importance under the Ramsar Convention on Wetlands. Mane Ramsar site eta wetland hoy. Aru eta wetland ecosystem point of view pa khube important hoy. Aru hekane tak Ramsar site bli declare kora jay. Ramsar site declare korile ki hobo? Local, national aru international recognition pabo aru he jega to protect kora jabo. Thik ase. Next question. Question number 22. Which district of Assam has the highest forest cover area? So Okhomor kuntu district ot sobotke besi forest area ase? Correct answer to hobo option number B, East Karbi Anglong. Next question. Question number 23. Bagzan gas leakage site is situated in. So Bagzan gas leakage site to kot ase? Correct answer will be option number A, Tinisukia district. So Bagzan gasor juntu incident hoisile hetu ketia hoisile 27 May 2020 ot hoisile. Kiman dinolake juitu joli thakile around 6 months oloke. Aru juitu ketia numwa goise 15 November 2020 ot. Aru jodi days ot soa total 173 days loke juikon joli thakile.
আৰু যোনটো টেকনিক ইনভলভ হৈছিলে জুইকণ নুমাবলৈ সেয়া টেকনিকটোৰ নাম হৈছে স্নাবিং ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন Question number 24. The NEC headquarter is located in. So NEC headquarter ক'ত আছে? Correct answer will be option number B, Shillong. NEC full form হৈছে North Eastern Council. Next question. Question number 25. Which tribal group has the largest population size in Assam? অসমত কোনটো tribal groupৰ largest population আছে? So the option of ভিতৰত correct answer will be option number C, Bodo. Next question. Question number 26. Jatinga is located in. So Jatinga ক'ত আছে? The correct answer will be option number D, Dima Hasao district. Next question. Question number 27. The validity of learner's license in India is for. So India learner license or validity কিমান দিনলৈকে থাকে? Correct answer will be option number D, 6 months. ছমাহলৈকে থাকে নেক্সট কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ 28 হাউ কেন উই ডিষ্টিংগুইছ এ ট্ৰান্সপৰ্ট ভেহিকল আমি এটা ট্ৰান্সপৰ্ট গাড়ীক কেনেকৈ ডিষ্টিংগুইছ কৰিব পাৰোঁ চ' দি অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি অপশ্যন নম্বৰ এ বাই দ্য নম্বৰ প্লেট অফ দ্য ভেহিকল চ' গাড়ীখনৰ নম্বৰ প্লেটৰ কালাৰটো চাই পেলাই আমি কৈ দিব পাৰোঁ কি গাড়ীখন ট্ৰান্সপৰ্ট গাড়ী হয় নে নহয় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন Question number 29. The Road Safety Week is organized every year in the month of. যোনটো Road Safety Week হয় সেইটো প্ৰতি বছৰে সেলিব্ৰেট কৰা যায় কোনটো মাহত সেলিব্ৰেট কৰে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ জানুৱাৰী এটা Road Safety Week টো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে আমাৰ কাৰণে কিয় কেলেকিটো এটা ৰিসেন্টলি হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত থকা কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ হৈছে National Road Safety Week in India is a week-long celebration that aims to educate people about road safety and traffic rules. It is usually held from 11 to 17 January. So road safety week to মানুহবোৰক এডুকেট কৰিবলৈ পতা যায় য'ত আমাক road safety আৰু traffic rulesৰ নিয়ম কিছুমান শিকোৱা যায় আৰু সেই road safety weekৰ ডেট গিটা কি হয় 11 পৰা 17 জানুৱাৰী মনত থকা সকলোৱে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ 30 The minimum age for attaining a driving license in India for geared vehicle is. So India driving license or minimum age gear থকা গাড়ীৰ কাৰণে কিমান হয়? So correct answer will be option number B, 18 years. So ইয়াতে সকলো students লে এটা important announcement থাকিলে examত অসম related most important questions বোৰ আহিব পৰা মই এটা separate playlist বনাই থোৱা আছে। সকলো students যদি examত ভাল marks score কৰা ইচ্ছা ৰাখিছা First in Assam playlist to check কৰিব নাপাহৰিবা য'ত মই সব important topics cover কৰা আছে লগতে maths আৰু polity video কাৰণে separate playlist এটা বনাই থোৱা আছে হেয়াও চাব নাপাহৰিবা so এইটো কোৱেশ্চনৰ লগতে আজি ভিডিওটো ফিনিশ কৰিছো ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো পাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আশা কৰিছো সকলো ষ্টুডেন্টছকে নেক্সট ভিডিওতে লগ পাম till then জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম